welcome. We are here today at Damin Robot, and I'm here to meet the owner of the company to have a lot of nice conversation about this. We are with AVING News, and my name is Yannick. Hello, nice to meet you. My name is Kang, Mr. Kang. Mr. Kang, my name is Yannick. Nice to meet you. Nice to meet you. So we are here at Damin Robot. Could you tell us something about the company, but also about yourself? 네, 안녕하세요. 저는 다민 로봇 강복현 대표입니다. 저희 회사는 자율주행 기반의 로봇 기반으로 서비스 로봇을 공급하는 그런 회사입니다. 특히 지금은 호텔과 병원에 많이 특화된 그런 로봇을 만들어서 공급을 하고 있는 중입니다. 저는 로봇을 전공하고요. 한 15년 정도 서비스 로봇을 개발해서 공급하는 그런 전문 회사에서 일을 해왔었고요. 거기서의 경험과 노하우를 바탕으로 해서 4년 정도 전에 다민 로봇을 창업했습니다. 그리고 다민 로봇에서는 사실 그 병원이나 또는 호텔에서 일하시는 분들이 여러 가지 반복적인 업무 그리고 힘든 일들을 많이 하고 계시는데, 그런 일들을 로봇이 도와주는 그런 역할을 하는 그런 서비스 로봇을 만들어서 공급을 하고 있습니다. 현재는 국내 최대 종합병원 중에 하나인 삼성 서울병원에 회진 로봇, 그리고 안내 방역 로봇, 그리고 소규모 물류 로봇, 그리고 또 다른 병원 쪽으로는 수술 가이드를 할 수 있는 그런 로봇을 제작해서 공급하는 그런 역할을 하고 있습니다. So, this is Mr. Kang. He worked 15 years at a developing company for robots, autonomic robots. Since he worked here for 15 years, he gained a lot of knowledge, and that's how he started the company Damin around 4 years ago. The main goal, the main focus of Damin Robot is to decrease the amount of work people have to do, and especially repetitive work, but also with the hardship. So they kind of want to make work easier for people to create less hard work, to replace it by robots that can do the same work. At the moment, they developed a robot already for Samsung Hospital here in Korea. It's a guide robot, but also a Heo robot. That means like a rounding robot. So it can work in the field as in the hotel, for example, but also different robots, for example, in distribution or in hotel for information, etc. So about the robots, could you introduce me the robots to me first? Okay. So 먼저 안내 이송 로봇에 대해서 말씀드릴게요. 안내 이송 로봇은 호텔에 방문하는 손님들에게 체크인, 체크아웃하는 기능이 있고, 그리고 비용을 결제하거나 그 결제된 비용에 대한 영수증을 발급하거나 이런 기능을 가지고 있는, 그리고 객실로 안내를 하거나 소모품을 이송하는 그런 역할을 하고 있는 안내 이송 로봇이 되겠습니다. So the first robot is like an information guidance robot for hotels. So this robot helps guests in the hotel to check their passports. So this robot guides them to the rooms, helps them with questions, helps them with payment, gives them receipts, and etc. 오케이. 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 그 삼성 서울병원에는 두 가지 로봇을 지금 공급을 했습니다. 한 가지는 회진 로봇이고요. 회진 로봇의 경우는 병원 내에서 의사하고 환자가 원격지에 떨어져 있습니다. 로봇을 환자가 있는 병실로 먼저 보내고, 의사는 환자가 있지 않은 원격지에 있으면서 로봇을 통해서 음성과 영상으로 연결돼서 진료하거나 회진을 하는 그런 역할을 가지고 있습니다. 로봇에 있는 모니터를 통해서 환자의 의료 정보들을 보여주면서 설명하고 회진하는 그런 기능을 가지고 있는 로봇입니다. So the next one is actually two robots developed for the hospital field. The first one is called Heo Robot. It's like the round robot. So it kind of fills in the place of the doctor, bringing the patient to the room first and have some questions and information about the patients through the robot by imaging. So by like a FaceTime, for example. So the doctor can already ask questions about the patients without really physically have to visit him to do some preparing work. And the next robot? Okay. So 그 다음에는 안내 방역 로봇입니다. 안내 방역 로봇은 낮에는 병원에 그 내원한
방문한 그런 환자들에게 목적지를 안내해주는 역할을 낮에는 하고요. 그리고 저녁에는 UV 램프나 이오나이저를 통해서 공기를 정화하거나 살균하는 그런 역할을 가지고 있는 로봇입니다. So the next robot is actually like a guidance information robot for hospital use. What's good about this robot is not only it gives information, it also disinfect areas. So in the daytime it helps the patients by answering questions or give him guidance to different ways in the hospital, and in the evening it serves as a disinfection robot in the hospital. 네, 그리고 다른 로봇은 수술 가이드 로봇입니다. 이 수술 가이드 로봇은 병원에서 환자의 수술을 하는 경우에 수술 정보를 확인하는 절차를 의료진들이 보통 5번에서 6번 정도까지 확인하는 절차를 가집니다. 이 과정이 의료진과 환자들 모두에게 불편하고 힘든 그런 과정이어서 의료진은 2번에서 3번 정도만 확인 절차를 가지고 나머지는 로봇이 마무리 절차를 가지는 그런 의료진을 도와주는 그런 로봇이 되겠습니다. The next robot is actually an assistance surgeon robot. In the process of surgery in the ICs, the robot, the doctor actually has to perform the surgery, but the robot has to check and helps the doctor through the surgery, because the surgeon has to check multiple times, up to 5 to 6 times of the surgeon process to see if everything goes well. So what this robot is doing is actually it's checking instead of the doctor or the surgeon. So the surgeon checks around 2 to 3 times and the robot checks the rest of the 3 to 5 or 4 times. 오케이. 그 이외에는 도서관에서 도서관 업무를 도와주는 로봇, 그리고 공장에서 생산 물류를 도와주는 로봇, 이런 로봇들을 제가 제작해서 공급을 하고 있습니다. And 2 other robots actually he is developing. One is a robot that helps in libraries, and one helps in factories for transport and distribution. Could you tell me something about the service, the strong point of the service, and also how to distinguish this with other companies? 네, 저희 회사 이 다민 로봇은 사람이 하기 힘든 반복적이고 어려운 일들을 도와주는 일을 함으로써 사람의 일과 그리고 삶의 가치를 높여주는 그런 일을 모토로 삼고 있습니다. 그래서 현장에서 필요로 하는 니즈를 잘 기울여서 듣고요. 거기에 맞게 로봇을 맞추어서 맞춤형 로봇으로 공급하는 그런 역할을 하는 것이 가장 큰 특징이고, 이러한 특징은 대기업에서 하나의 브랜드로 일률적인 기능을 가진 로봇으로 생산해서 판매하는 그런 로봇과는 큰 차별성이 있다고 볼 수 있습니다. So the strong points of this company is, of course, as mentioned before, they try to relieve the work of people. So the repetitive work that you need to do, that also a robot can do, but also really hard work that a human should not do, but the robot can do instead, is what their main focus is. Plus, the strong point of this company is they have like a base robot, but if you are in a field and you need some special needs, it kind of customizes the robot for the needs you have. 그래서 저희가 사용하고 있는 그 자율주행 플랫폼 기반으로 해서 고객이 원하는 그런 니즈를 적용을 해서 완제품 로봇을 만들고, 그 완제품 로봇을 여러 가지 기능들을 옵셔널한 시스템 그 기능들로 구성을 해서 완제품 로봇을 만들고, 그 로봇을 특징에 맞는 호텔, 병원, 사무실 이런 그 장소에 적합한 그런 로봇을 공급하는 그런 특징이 있겠습니다. So the strong points is actually there's like this base model of the robots, but by your request it can add different kind of functions or different kind of platforms. So it's always matchable or customizable, for example for restaurants, hotels, offices, but even any place actually you can imagine. They can adjust and add features to the robot by your request. 오케이. 그리고 자율주행 로봇은 사람들이 많이 다니는 그런 복잡한 환경이나 또는 엘리베이터를 탄다거나 그리고 자동문을 통과해서 주행을 한다거나 이런 여러 가지 복잡한 환경에서 운영하게 되어 있어서 안전이 굉장히 중요한 문제입니다. 그래서
우리가 사용하는 만들어지고 있는 이 로봇은 세 단계에 걸친 그런 안전 감지 시스템과 그리고 정지하는 그런 시스템을 가지고 있습니다. 또한 한 부분의 시스템이 고장이 났을 경우에 그 똑같은 기능을 다른 한쪽 기능의 시스템이 그대로 동작할 수 있는 그런 복구 시스템이 마련되어 있어서 굉장히 안전한 시스템으로 이런 일반적인 환경에서 운영이 될 수 있는 그런 특징을 가지고 있습니다. So another really important point, of course, is safety. So since it's an autonomous driving robot, it goes through hotels, hospitals. So you can expect a lot of people surrounding. So if you need to go to the elevators and everything, it should be very safe, especially for the surrounding people. So the important thing, what they did is there's a level 3 safety installed on this robot, which means that there's difficult measurement systems and devices that always check the surroundings and communicate with each other to create a really safe procedures for the robot. What is also very important and very good of this invention is that there's a system that if one of the measure systems fails, it can back up to the other systems to fill in the security that's needed to still maintain a safe level of security of these robots. Yes. How about the future goals, and also are you thinking and planning to expand outside of Korea as well? 예. 현재 국내 로봇을 공급하고 있는 그런 레퍼런스들이 있고 그 레퍼런스를 기반으로 해서 현재 일본 고객과의 협력을 통해서 일본에 수출을 지금 준비를 하고 있습니다. 내년이 되면 일본의 호텔에서 사용할 수 있는 다량의 로봇을 일본으로 수출할 수 있을 것으로 예상을 하고 있고요. 그리고 아울러서 인도네시아, 싱가포르, 말레이시아 등으로 아시아 시장으로 그 시장을 좀 더 확대해 나갈 그럴 계획이 있습니다. So at the moment, actually, they are preparing new robots for a request in Japan already. They expect to have their robots in next year in the hotels of Japan, working fully automatically in Japanese from next year. So that's really busy with developing and preparing for this right now. And then in the future, they also expect to extend to Indonesia, Malaysia, and Singapore, or just actually anywhere in Asia. In the future, they keep working on this to just make the life of people easier. So they try to do their best in the future as well. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you for your time.